Joint audit, meaning of it. So we are also going to cover SA-299, joint audit, responsibility of joint auditors. Responsibility of joint auditors. Standards on Auditing 299 covers that. First of all, let us understand what is a joint audit. A joint audit is an audit where an audit is done by more than one auditor or two or more auditors joined together to do an audit. Now, joint audit is required under certain circumstances. One is that the audit is so large that one single auditor or audit firm cannot carry out the whole audit. The operation, I'm talking about the size of operations, is so large that it becomes difficult for one auditor or audit firm to carry out the whole audit. Then necessarily you have to have joint auditors. That is one reason. That is the primary reason. Second reason is that there may be some statutory requirement somewhere where the audit is to be done by more than one auditor. For example, RBI, for example. RBI may say that bank audit is a joint audit. And a bank audit is large. So one audit firm cannot do the entire branch audit. So அதனால ஒரு 4-5 auditors appoint பண்ணணும். அது ஒரு one of the reasons. The third reason is a joint audit is decided by the management, where the management believes that they can get a better quality if they appoint more than one auditor. அவங்களும் large operations இருக்கும். அவங்க சில சமயம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, why don't you appoint joint auditors? Why don't you appoint? இப்போ வந்து நிறைய இந்த fraud issuesலாம் வரதுனால audit issuesம் நிறைய அதோட related issuesம் வரதுனால they may sometimes say இப்போ joint audit பண்ணி இப்போ there is a school of thought which says that for most of the audits you should have joint audits, particularly for larger entities. The private sector larger corporations and entities கூட single auditors தான். என்ன பார்த்துக்கோங்க, large corporatesக்குமே single auditors தான். But அதுல வந்து slowly people are feeling that is that okay or we need to have a joint audit. Time save ஆகுது ஒண்ணு, வால்யூம் ஹேண்டில் பண்றது. Third thing is இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு கம்பெனி 1000 crore turnover. Okay, for sake of easy understanding, 1000 crore turnover company divided into south and north. ரெண்டு ரீஜன்ல ஆப்ரேட் பண்றாங்க. சவுத்துக்கு 500 கோடி டர்னோவர், நார்த்துக்கு 500 கோடி டர்னோவர். அப்போ சவுத்துக்கு ஒரு ஆடிட்டர், நார்த்துக்கு ஒரு ஆடிட்டர். ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் திங், இந்த ரெண்டு ஆடிட்டர்ஸ் வரும்போது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் தனித்தனியா இருக்கும். independent தானே அது. See, audit itself is an independent audit போது the way they look at things. So in the management side there will be a sort of ரெண்டு auditors பார்க்கறாங்க. So we have to be careful. Auditors என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க ஒரு auditor பார்க்கறாங்க, அங்க அவங்க ஒரு ஏரியாவை டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பாங்க, இவங்க ஒரு ஏரியாவை டிஃபெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதான் I'm going to come to that. How to share the responsibilities is more important. The only negative aspect of joint audit is they feel that nobody will be able to fix the responsibility. ஒரு ஆடிட் இஷ்யூ ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, யார் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். ஜாயிண்ட் ஆடிட் இஸ் நாட் appreciated or accepted by audit firms because of this reason. They say no, they will say that it's my job, they will say this. I don't think that's a problem at all, because you can clearly define the rules. The responsibilities of joint audits போதே first step வந்து when you get into the audit itself, they'll define the role. Who should do what? Management will decide, bifurcate the responsibility. A should do this, B should do this. Then there's no question of overlap, there's no question of whatever. There may be sometimes what A sees may be relevant to B, what B sees may be relevant to A. At that time, A should communicate to B, B should communicate to A. Or it may have an implication for both. The inventory system is very weak, not only for south but also for north, or similar issues are there across the company. Then it's a common issue, so they can share the points and all that. So the most important requirement is how to fix responsibility of the joint auditors. What is the criteria? That is what the standard says. Have you understood? So joint auditor simple pa, ரெண்டு firm sign பண்ணுவாங்க. ஒரே audit, ஒரே company, but two auditors.
இது வந்து slightly different from branch audit னு சொல்லுவோம். பேங்க்ல we have a branch audit. அது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் அனதர் ஆடிட்டர்னு பேர் இருக்கு. இப்போ let us say இந்தியன் பேங்க் ஆர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அவங்களுக்கு அக்ராஸ் இந்தியா தே ஹேவ் பிரான்ச்சஸ். இப்போ 31st மார்ச் முடிஞ்சது, எல்லா பேங்க்குக்கும் ஆடிட் கம்பல்சரி. அப்ப என்ன ஆச்சு, ஒரு பிரான்ச்சுக்கும் ஒரு ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ I was doing bank audit. I was handling 3 branches. And you are qualified, you are appointed for 3 branches. You are appointed for 3 branches. He is appointed for 3 branches. So, அப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பேங்கோட ஆடிட் வந்து hundreds and thousands of charter accountants will audit because they have branches across India. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த branch audit report என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, there is something called, carefully understand, central statutory auditors. அவங்க தான் வந்து சைன் பண்ணுவாங்க. They are the signing authority or they are the signing auditors for the audit report. அதுவே பாத்தீங்கன்னா பேங்க் ஆடிட்ல 4 firm இருக்கும். நீங்க எடுத்து பாருங்க, நெட்ல கூகுள் சர்ச்ல போட்டு ஆடிட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ பேங்க் சும்மா போட்டு பார்த்து எடுத்து பாருங்க, 3-4 ஆடிட் ஃபார்ம் சைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ரீஜனுக்கும் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. லார்ஜ் ஆடிட், அதுவுமே ஜாயிண்ட் ஆடிட் தான். அதுல ரெண்டுமே வருது, ஜாயிண்ட் ஆடிட்டும் வருது, ஆடிட் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் அனதர் ஆடிட்டர். Yeah, everything will get merged. இப்போ ஒப்பீனியன் டிஃபர் ஆனாலும் கொண்டு வரணும். அது இந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்லயே கூட XYZ and co says everything is okay. ABC and co says no, something is not okay. Then you have to give the report combining both. And there is no question of majority here. மொத்தம் 5 ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆமா, 3 பேர் ஓகேங்கிறாங்க, 2 பேர் இல்லைங்கிறாங்க. மெஜாரிட்டி வின்ஸ் கிடையாது. அந்த 3 பேரோட ஒப்பீனியனும் வரும், 2 பேரோட ஒப்பீனியனும் வரும். இதுதான் ஜாயிண்ட் ஆடிட். எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின், ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாமே. என்னப்பா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் புரியுறதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts, Bhupesh? No. Bhupesh, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? No, sir. No doubt இல்ல. குரு? No, sir. Okay, Venkatesh? No, sir. It's clear. Clear, shall we proceed? Okay, good. So let's go through the standard. SA-299 deals with professional responsibilities which the auditors undertake in accepting appointments as joint auditors. In accepting appointment as joint auditors. In accepting, auditors undertake in accepting appointment as joint auditors. As joint auditors. Division of work. Where joint auditors are appointed, they should by mutual discussion. They should by mutual discussion divide the audit work among themselves. Divide the audit work among themselves. Divide the audit work among themselves. Secondly, the division of work would usually be in terms of audit of, the division of work would usually be in terms of audit of identifiable units or specified areas. Very, very important. The division of work, underline that word, very, very important. Division of work தான் முக்கியங்க. A, B ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்கிறது தான் இதுல crucial. அதான் they will discuss. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆடிட்டர்ஸ், நான் மேனேஜ்மெண்ட். I will invite you for a discussion. We will discuss. Management can tell, no, you take south, you take north. Okay, no problem. But you may say, no, I will better do this way. That is a mutual. Actually, no. See, okay, money is not the only thing, because based on the volume also your fees is determined. So A may be south may be a bigger operation than north.
பட் அது கிரைட்டீரியாவே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க வந்து யூ ஆர், தட்ஸ் வாட் ஐ செட், இட் ஹஸ் பீன் மியூச்சுவலி டிஸ்கஸ்ட் வித் த மேனேஜ்மெண்ட். அந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க், டிவிஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். யார் என்ன பார்க்க போறாங்க, யார் எதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ், இது மியூச்சுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணி அக்ரி பண்ணிட்டு தான் ப்ரொசீட் பண்ண போறீங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் dispute or debate later. So you call the auditors, discuss with them, fix the fees, everything, then proceed. What is the problem? Correct? So any issues arising on this discussion will be amicably settled among themselves. So illa idu mari pannalam adu mari pannalam. So ellathiyum neenga understand பண்ணிக்கணும். புரியுதாப்பா? So the division of work would usually be in terms of audit of identifiable units and specified area. அதான் முக்கியம். அதுல ஐடென்டிஃபைபிளா இருக்கணும். அது யூனிட்ஸ் ஜெனரலா சொல்லக்கூடாது. ஐடென்டிஃபைபிள் யூனிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் ஏரியாஸ். Okay. It can be, for example, divided into regions, or you may say, I will do all items of assets. I will do all items of liabilities. Take of example. Okay, broadly region wise and unit wise makes sense. Audit of a unit, audit of a region, அது எல்லாமே கவர் ஆயிடும். Audit of assets, liabilities, சில circumstances it may be. ஏன்னா இப்ப பேங்க் ஆடிட் எடுத்துட்டேன்னா பாசிபிள். ஆடிட் ஆஃப் அசெட்ஸ், ஆடிட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ். ஆடிட் ஆஃப் அசெட்ஸ்னா அட்வான்சஸ், லோன்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்துடும். அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். நீ லைபிலிட்டி சைட்ல இஷ்யூ ஆஃப் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ பாத்துக்கோ. பாசிபிள். So it's not a bad idea. You can divide it based on that way also. So it can be the area, region, units, or assets or liabilities or expenditure. I'll cover all income. You cover all expenditure. Possible. Next point, certain, very important, certain areas of work owing to their importance or owing to the nature of work involved, certain areas of work owing to their importance or owing to the nature of work involved would often not be divided and would be covered by all the joint auditors. Some area of work, for example, I would like to see this. Even if you may see so, I would also like to see this. Some areas of work. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காமன் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கலாம். இப்போ சவுத் நார்த் சொன்னேன், ஆனா ஃபேக்டரி வெஸ்ட்ல இருக்கும். ஒரே ஒரு ஃபேக்டரி வெஸ்ட்ல இருக்கு, பாம்பேல இருக்கு. ஆனா இங்க சவுத்ல 10 பிரான்ச் இருக்கு, நார்த்ல 10 பிரான்ச் இருக்கு ஆபரேஷன். அப்ப என்ன பண்றது? சரி, நம்ம 2 பேரும் போய் ஜாயிண்டா பண்ணுவோம் இன்வென்டரி வெரிஃபிகேஷன். டிஸ்பியூட், சி டிஸ்பியூட்னு சொல்றதை விட டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும். பட் அதுதான் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். எல்லாமே த்ரூ டிஸ்கஷன் தான். Today, when you do for audit, whether you do individually also, there will be disputes and debates. Then you discuss and settle it. Then the division of work among the joint auditors, as well as areas of work to be covered by all of them. The division of work among the joint auditors, as well as areas of work to be jointly done, should be adequately documented. Very, very important. And preferably communicated to the entity. So document it, sign it. Entity should also be aware. All the stakeholders should be aware, so that there is no dispute or debate later. In fact, in future, this may become a norm, joint audit, for sake of better quality. Next is coordination. This is a mukkiyamana point. In the course of audit, when an auditor comes across a joint auditor, in the course of audit or during the audit, if a joint auditor comes across matters which are relevant to the other auditor, that is responsibility.
and which deserves their attention. Or which requires disclosure or requires discussion with or application of judgment by requires disclosure or requires discussion with or application of judgment by other joint auditors. He should communicate the same to all the other joint auditors in writing. Okay. Priyadapa. So let me repeat. Where the course of his work, the joint auditor comes across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which requires disclosure or requires discussion with application of the judgment, the other joint auditors should communicate the same to the other joint auditors in writing. So நீங்க audit பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it is relating to the work of another auditor or something common, then you should communicate to them in writing. Now I observe during the course of audit there is the internal control weakness regarding purchases. This we observed in South. So we observe that this is a common practice in the company. So the same may be the issue North also. So I am communicating this observation in writing to you. So the other auditor will take adequate care. So in the மாதிரி நீங்க communicate பண்ணணும், coordinate பண்ணணும். அப்பதான் the quality of audit can be ensured. This is what standards requires you to do. See, the problem is standards in auditing is so sacrosanct that if you don't follow that and if you do as per your wish and there is an issue later, the first question is, did you follow standards in auditing? பாப்பா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆடிட்டிங் பாத்தியா, ஃபாலோ பண்ணியா? அதெல்லாம் எதுவும் ஃபாலோ பண்ண நீ பாட்டுக்கு ஒரு ஆடிட் பார்த்துருக்கேன், தப்பு. பேண்ட் 2 years பேன் 3 years பேன் போட்டு சாப்பிட்றாங்களே இப்பதான். ஆடிட்லாம் முன்ன மாதிரி கிடையாது. நான் பேனாவே வச்சுக்கிறது கிடையாது, பேனாவே நான் வச்சுக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா நான் சைனே பண்றதுக்கு பயப்படுறேன். என்ன ஆடிட்லாம் இப்பெல்லாம் எப்படி கையெழுத்துலாம் முன்னாடி எல்லாம் ஆசாசியே போட்ட கையெழுத்துனா இப்ப கையெழுத்து நீ என்கிட்ட அட்டஸ்டேஷன் கேட்டா கூட நான் 4 தடவை யோசிக்கிறேன். ஐயோ என்ன அட்டஸ்டேஷன் கேட்காத, நான் போட மாட்டேன் கையெழுத்து. அப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நிலைமை. நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணல, அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம. ஸோ ஆடிட்லாம் ஜாலியா போயிட்டு அப்படியே ஜாலியா பார்த்துட்டு வர வேலையே கிடையாது. யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி மெட்டிகுலஸ் செக். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட், அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நீங்க இப்போலேருந்தே அது தயாராகிக்கோங்க, ஆடிட்லாம் பக்காவா பார்க்கணும். அதனாலதான் quality தான் முக்கியம் இன்னைக்கு. Follow standards in auditing. Next point, and more importantly, this communication and writing and all that should be done before report finalization. That is provided. So this communication should be done before submission of report and prior to finalization of audit, not after that. Before finalization of audit itself, you should communicate in writing to the other auditor any observations you came across during the course of audit which may have a bearing or impact on the work of the other auditor. So it may applicable whichever way. A can do to B or B can do to A. Clear? Next point, if any such matters are brought to the attention of the entity, if any such matters are brought to the attention of the entity or other joint auditors by an auditor after the audit report has been submitted, the other joint auditors would not be responsible for those matters. The other joint auditors so if you brought it after the report has been finalized, the other joint auditor will not be liable. But before that, if you bring it, he has to consider it. It may so happen that South first முடிச்சிட்டாங்க, சைனே பண்ணியாச்சு, ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் நார்த் வந்து இன்னும் முடிக்கல, அவர் வந்து சார் இதுங்கிறாங்க. அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Before audit finalization, before report, see this is what standard says. நாளைக்கு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் சொல்லி நான் முடிச்சிட்டேன்.
You cannot now come and tell me after 1 week. Clear, huh? Responsibilities of joint auditors. In respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor is responsible. Each joint auditor is responsible only for the work allocated to him. Whether or not he has prepared a separate report. Whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. On the other hand, all the joint auditors are jointly and severally responsible for the following. Very, very important. On the other hand, all the joint auditors are jointly and severally responsible for the following manner points. ரெண்டு பேருமே responsible. Or மூணு joint auditors na மூணு பேருமே responsible. All joint auditors are responsible. What are those areas? One, in respect of audit work which is not divided. இதெல்லாம் ஆன்சர்ல பக்காவா வரணும்பா. சும்மா அடி ஜாலியா எழுதினால மார்க் வராது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருக்கு. நீங்க எல்லாத்தையும் ஆன்சர்ல கொண்டு வரணும். So the areas of work not divided, they are both responsible. புரியுதா? Second, in respect of decisions taken by all the joint auditors, concerning the nature, timing, and extent of audit procedures to be performed by any of the joint auditors. And repeat, in respect of decisions taken by all the joint auditors concerning the nature, timing, and extent of audit procedures to be performed by any of the joint auditors. Okay. However, proper execution of these audit procedures is a separate and specific responsibility of the joint auditors. Is a separate and specific responsibility of the joint auditors. Next point, in respect of matters which are brought to the notice of the joint auditor, in respect of matters which are brought to the notice of the joint auditor by any one of them, on which there is an agreement among the joint auditors, on which there is an agreement among the joint auditors. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, if A joint auditor is reporting to B or telling B there is an issue, then they are collectively responsible. It has been brought to the notice. I'll repeat the point, in respect of matters which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them. So either A and Co telling B and Co, or B and Co telling A and Co, and on which there is an agreement among the joint auditors. Common areas. Next point, for examining that the financial statement of the entity, complies with the disclosure requirements of the relevant statute. Complies with the disclosure requirements of the relevant statute. So அது ரெண்டு பேருமே ensure பண்ணியானோம். Disclosure requirements, A and Co should look into this area, B and Co should look into this area, and common aspects should be covered by both. Okay. Next point, for ensuring that the audit report is complete with requirements of the relevant statute. So you should fulfill the requirements of a relevant statute in your audit report. Jointly and severally, na என்ன சொன்னேன். Certain areas they are responsible together, certain areas they are responsible separately. புரியுதா? Each joint auditor is entitled to assume
each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditors have carried out their part of work. The other joint auditors have carried out their part of work in accordance with the generally accepted audit procedures, and therefore it would not be necessary for the joint auditor to review the work performed by the another joint auditor. That's a very important point. So you can't keep on reviewing the work of another joint auditor. That's not your job. He is an auditor, you are an auditor. He is a chartered accountant, you are a chartered accountant. Why are you worried? So he is going to carry out his job properly, you are going to carry out your job. So you need not review it. That is not the responsibility. That's the point. நாளைக்கு ஒரு இஷ்யூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு யாரும் உங்களை கேட்க முடியாது, ஏன்பா நீ அதை பார்க்கலையா அவர் பண்ணதுன்னு, because that is his job. Now understand one more thing. Whenever we talk of joint audit, this applies for every type of cost audit, secretarial audit, or financial audit. Of course, the standard is more to do with financial audit. SA-299 is more to do with audit of financial statements. But as a principle, sometimes the concept of joint audit is something very, very important. That's why you have it in your cost audit also. Then reporting responsibilities. Normally, the joint auditors are able to arrive at a common agreed report. Both of them will normally agree on a report. Normally, joint auditors will agree upon a common report. However, it is not necessary. Each auditor may have his own views. And accordingly, this opinion should be brought out separately in the report. And majority, or joint auditor is not bound by the view of another joint auditor. And there is no question of majority wins here. One joint auditor is not bound by the views of another joint auditor. And in case of many joint auditors, the majority views will not be relevant. Each auditor's view will be separate in an independent audit report. Enoda viewpoint is that is the interesting point. That is how I always say doctors and auditors are almost similar solvers. Opinion marum. How they look at it differs. Yeah. The issue may be same, but opinions may differ, approach may differ. A doctor will say some route, B doctor will say another route. Experienced doctor we நம்ம போறோம். அவர் வந்து வேற மாதிரி route கொடுப்பாரு, which may solve the problem easier, maybe. Maybe a fresher may go theoretically. For example, I'm saying, அதே தான் audit opinion. உங்க opinion may differ. See, approach standards எல்லாமே common இருந்தாலுமே audit opinion may differ because it's an independent auditor's opinion. So in that case, the final audit report would cover the relevant opinion of the joint auditors. There's no need to bring in commonality into the audit opinion. Not required. No need to bring in a common report. Very, very important standard. Sir, a simple one. I don't think there's any complication in this concept of joint audit, but advantage is that very important, and from exam side point of view also. And if you bring out these points clearly. Now, I've been telling this to many of my students. I'll repeat for the benefit of those who joined recently, how to write a theory answer. Still, students are not able to write a proper theory answer. However, after telling 100 times also. What I used to say is, when you write the theory answer, you need to have a proper heading. Now, heading, subheading, if you answer about a joint audit, your answer should start as this. Responsibilities of joint auditors, whatever. The heading. According to standard, so and so, preface mari kodukonu, 4 lines. Briefing. அப்புறம் வந்து இந்த 4-5 பாயிண்ட் நான் தனித்தனியா சொன்ன பாருங்க. Coordination, responsibility of joint auditors. Nobody writes this. They think that by writing this, they're doing me a favor or to the institute. Answer paperல இன்னொன்னு பார்த்தா ஒரு நீட்னஸ் வேணும். இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், என்ன ரஃப் நோட் அது? Exam paper is not a rough note. Even for that matter, the test notes, what you write.
correct? So அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா குவாலிட்டி கண்டென்ட் பிரசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Students are finding it very difficult to bring out these aspects despite telling them many times. Unless you do it properly, you will not get the marks because the examiner will not be able to read and all that. So write your answers properly. Don't jump into the answer. The question may be like, no, what are the responsibilities of a joint auditor? Yeah. Yeah. You should not start. The following is the responsibility of joint auditor. நீங்கெல்லாம் 12ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறீங்க, சிஏ படிக்கிறீங்கப்பா, ஐசிடபிள்யூ படிக்கிறீங்க, ஏசிஎஸ் படிக்கிறீங்க. The following is the response 1, 1, 2, 3, 5 points. ஸ்கூல்ல வேணா சொல்லி கொடுத்துருவோம், ரைட் டு த பாயிண்ட், ரைட் டு த பாயிண்ட். இங்கே ரைட் டு த பாயிண்ட் தான், நாட் பீட்டிங் அரௌண்ட் த புஷ். பாயிண்ட் எலாபரேட் பண்ணணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த கண்டென்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். 5 மார்க், நான் அடிக்கடி சொல்ற தம் ரூல் என்ன, 5 மார்க் கொஸ்டின்னா 1 full page, A4 பேஜ், 8 நிமிஷம் ரைட்டிங். இதெல்லாம் ஒரு தம் ரூல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நான் எல்லாம் மெட்டிகுலஸா பண்ணுவேன் தெரியுமா, எக்ஸாம்ல கரெக்டா 5 நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணுவேன், ஒரு 8 நிமிஷம் வாட் எவர், அவ்வளவுதான் முடிச்சுடுவேன். முடிச்சுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிடுவேன். நான் பாட்டுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க மாட்டேன். அதுக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணுவேன், பிளான் பண்ணி அந்த 5 நிமிஷத்துல என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே கொண்டு வந்துருவேன். நம்ம எல்லாரும் பண்றதுதான், ஸ்கூல்ல பண்ணதுதான். நான் ஒன்றும் புதுசா சொல்ல உங்களுக்கு, நீங்க எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. பட் அது இங்க சிஏல பண்ண மாட்டேங்க, நீங்க ஐசிடபிள்யூல பண்ண மாட்டேங்க, ஏசிஎஸ்ல பண்ண. So auditing paper is a good paper to score, provided you follow these simple principles. So accordingly prepare and write. So we have covered the standard today, very important standard. The rest of the topics I will cover it in the next class. I'll tell you what is the topic and whether it's a common topic or what it is. And tomorrow we will have income tax class as usual, 7 to 8:30. We'll continue with capital gains. And then evening you have some of the ACS students will have to attend class on general laws and procedures. Sunday, mostly we may plan evening class for strategic management. In fact, strategic management are allowed to have a direct class, but unfortunately, பார்க்குறேன் இந்த வாரம் அதாவது பாசிபிலிட்டி சாயந்தரம் வச்சா முடியாது, கார்த்தாலையா வச்சா பார்க்கலாம். Let me try. If there is a possibility of a direct class, I will try some options for that. So Sunday strategic management வந்து we'll try and see possibility of a direct class. If not, morning விட evening we'll have a like 4:30 to 5:30. So that online live possible. Okay, I'm not பரவாயில்ல, பட் ஸ்டில் டைரக்டா இருந்தா எனக்குமே இன்னும் ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் ஈஸியா இருக்கும் பாக்குறேன். பட் அது டைம் செட் ஆக மாட்டேங்குது. சண்டே மார்னிங் எனக்கு 2-3 கிளாஸ் இருக்கு. அதான் எனக்கு சண்டே மார்னிங் ஐ ஹேவ் அதர் 2-3 செஷன்ஸ்னால என்னால டைரக்ட் கிளாஸ் இங்க மோரோவர் இங்க ஆக்குபைடா இருக்கு வேற கிளாஸ் ரூம்ஸ். மார்னிங் சண்டே ஈவினிங்னா இதுக்காக தான் வரணும் எல்லாரும், ஆல் த வே. ஆமா, 1 hour கிளாஸ்க்கு எல்லாரும் should all the way come for 1 hour class in the evening on a Sunday. I don't want to spoil the weekend also. எல்லாருக்கும் வீக்கெண்ட் இருக்கேப்பா, எனக்கு உட்பட உனக்கு உட்பட. என்ன பண்றது, சண்டே வந்து சாயந்தரம் 1 hourக்காக எல்லாரும் வீட்ல கிளம்பி திருப்பி போகணுங்கிறதும் கஷ்டம். ஸோ we have to be practical also. நம்ம தான் டெய்லி மார்னிங் வந்துன்னு இருப்போம். பார்ப்போம், let us see if there is a possibility and பார்க்குறேன். ஓகே, good, have a nice day, take care, bye. Thank you, sir. Thank you, take care. Thank you, sir.